मानवी आरोग्य, शालेय शिक्षण व आर्थिक स्वतंत्रता या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। मी डॉक्टर जालिंदर चंडके, नॅचरोपॅथी व दृष्टीतज्ञ, ग्रामीण नेत्र सेवा दिंडोर। आज आपण श्री डॉक्टर सागर जोशी सर, E-Biotoriumचे सायंटिस्ट, निर्माते व शेमडी यांचे मार्गदर्शन E-Biotorium किटविषयी ऐकणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व शेअर नक्की करा। इम्पोर्टेंट ऑर्गन पार्ट से, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन पार्ट से आंखें। इन आंखों से हम लोग ये खूबसूरत दुनिया देखते हैं, लेकिन आंखों में भी डिसऑर्डर, डिसफंक्शन हो जाता है, चश्मे लग जाते। तो उसका रूट कॉज क्या है? कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल है। जब हमारे आंखों को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मात्रा में मिलता है, तब आंखों के अंदर डिसफंक्शन, डिसऑर्डर आ जाता है। और आंखों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा बहल जी हमें इसके बारे में और विस्तार से साइंटिफिक नॉलेज देंगे। तो डॉक्टर सीमा बहल जी को मैं वेलकम करता हूं, वो अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। Hello friends, I'm Dr. Seema Bahel, an eye specialist in Mumbai, working for last 25-26 years. So today I'm just going to talk about the importance of blood circulation and oxygen levels in our body, especially eye. So as we know that blood circulation is important for our health and well-being. Suppose what happens if the blood circulation is cut to our body or it is diminished? We suffer, we get disease. For example, suppose the blood circulation to brain is cut, then we get stroke and paralysis. Suppose the blood circulation is cut from the heart, then we get heart attack, and maybe we can die also if it's a massive. Suppose the blood circulation to extremities or any body part is cut, then we suffer from gangrene and various kind of problems because of that. Being an eye doctor, I would like to talk a little bit more about eyes. So the front portion of our eyes, that is the cornea. Suppose the blood circulation to cornea is compromised, what would happen? The transparent membrane will become hazy and we would not be able to see properly. We'll have pain, photophobia and all that. Suppose we cut the blood supply to the retina. What happens? It's like an eye stroke. The blood supply is not reaching retina. It becomes cloudy, hazy, swollen. Your vision totally goes away. If not treated well in time, it could lead to blindness. So this is very well established that you have to have good blood supply and oxygen for eyes to be normal. Now we have been through this pandemic which has lasted for 2 years, and I'm sure every one of you remember that we all bought what was that thing which we bought? Oximeters. We were checking our oxygen levels all the time. So that is because the COVID compromised the oxygen levels because lungs were affected. So that is how important the oxygen levels in the body is. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी। Thank you very much. आता डॉक्टर सीमा मॅडम, आय स्पेशलिस्ट मुंबई, यांनी जी डोळ्याबद्दल माहिती दिलेली आहे ती अशी आहे की आपण BP किंवा रक्तदाब, मधुमेह किंवा शुगर हे दोन असे आजार आहेत। ह्या दोन्ही आजाराचा डोळ्यावर मोठ्या प्रमाणात दुष्परिणाम पेशंटमध्ये दिसून येत आहे। तर या दोन आजाराचं पासून येणारं अंधत्व तुम्हाला जर टाळायचं असेल तर E-Biotorium किट वापरायची। यामध्ये शुगरमध्ये काय होते की आपल्या रेटिनावर रक्तस्राव होतो, रक्तवाहिन्या ठिसूळ होऊन त्याच्यातून रक्त प्रवाह होतो, त्यामुळे आपली दृष्टी कमजोर होते। आणि रक्तदाबमध्ये अचानक आपल्या रेटिनाचा रक्तप्रवाह बंद होऊन आपल्याला कायमचं अंधत्व येत आहे। तर या दोन आजारामध्ये E-Biotorium किट
चांगल्या प्रकारे काम करतं आहे असं मॅडमनं अनेक पेशंटला दिल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलेलं आहे. त्यासाठी E-Biotorium किट डोळ्यासाठी पण किती उपयोगाची आहे हे आय स्पेशलिस्ट सीमा मॅडम यांनी सांगितलेले आहे.